Buenas galera, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai ver o Max, the Meat Guy, fazendo picanha. Picanha de 3 formas. Então, bora pro vídeo. Is the queen of all steaks. It's A tender, rainha de juicy, todos and os has a delicious steaks. fat cap that's responsible for high cholesterol levels on a national scale. But what's Não, ela é a responsável pelo alta de colesterol em escala nacional. Concordo. No Brasil, concordo. the best way to cook it? Pan-seared, Brazilian Ó, selado na frigideira, churrasco and even low and slow like a brisket to ou feito como brisket. Qual é o melhor jeito de fazer picanha? determine which one comes out. Eu tenho o meu jeito. Brisket style picanha is very much uncharted territory for me. I have no idea how it's going to turn out, but either way, let's get started. First, Tu vê, a gente é tão acostumado a fazer picanha que a gente já, né, pra nós é tão comum. Pra eles é tipo um território totalmente a desbravar. things first, what exactly is a picanha and where does it come from? Uma peça de This right here alcatra is a whole top sirloin and it comes da bunda. from the rear-ish of the hand. And as you can see, it's a pretty big cut of meat. We have that large fat cap. Um pedaço grande, bastante gordura, bem macio. But within this top sirloin, we have our picanha right here. It's oftentimes called the top sirloin cap, sometimes the Rump cap. As you can see, you can Isso aí. start to see that shape of a picanha that we're used to. Now, in order to expose the picanha, we're gonna need to separate it from the rest Separar a of the top picanha sirloin. But do notice how alcatra, there's vamos a lá. seam here. I can almost pull it away without cutting into any Tá macio. Quanto mais macio, mais fácil é fazer isso aí. hands and pulling, working around that seam, and it should come right off. Just finishing it up here with the knife. Aí, separou. Right there. There's our picanha. As you can see, there is still quite a bit of trimming for us to do. This here is the picanha itself. There's quite a bit of fat that we're going to remove right now. Tirou a gordura que não vai usar. Starting to take on that triangular shape that we're looking Aí, ó. for. Any of this fat A mensagem subliminar ali. and also any of that. Os Illuminates da picanha. All this Tirou ali a pelezinha, né? A pronevrosa, silver skin. Really gotta respect the craft of butchery. It's a lot of work to start with a huge hunk of meat and get it trimmed down bonitona. to those beautiful steaks that we're used to seeing. And with it all trimmed up, we have finally reached the point where we can truly call it a picanha. We have that beautiful meat side here and that really nice fat Capinha de cap. gordura bonita. Now that it's time to finally cook this thing, I think I have the perfect person to call to figure out what to do with it. Ah, ligou pro Guga. Ó, Guga. pra quem não sabe, o Guga ele é brasileiro, então por isso que ele ligou pro Guga. What's up, man? I'm about to cook a whole bunch of picanhas and Ó, ele vai cozinhar várias picanhas e você é um master da picanha. Once or twice. well, one or two of them. What is the best way to cook a picanha? If you're having it for the very first time, I say you gotta keep it traditional. You gotta cut it first Seja tradicional, with the grain, so corte a favor da fibra primeiro, final para poder cortar depois contra a fibra. In Brazil, we only season it with salt, nothing else. Kind of like rock salt, or it can be kosher salt. No Brasil a gente só tempera com sal, isso todo mundo aqui sabe, né? E a gente usa sal grosso. So if that's your first time, highly recommend you doing that way. Spoken from the picanha master himself. That is exactly what I needed to hear. Thank you so much. I appreciate it. Gotta say one thing, I miss you, brother. Cannot wait to see you real soon. We gotta do some crazy videos. Absolutely. Miss you too, man. All right, thanks, man. Hey, man. All right, Aí, there ó. it is. Some excellent tips by Pegou uma dica na fonte do Brasil aí, ó. Guga that will definitely be using this video. But to start, we are going to be cooking our first picanha a lot less traditionally. It is time to start cooking our picanhas, and the very first method is probably the least traditional. We're gonna try cooking this like a brisket. And when I talk Não, ele vai fazer uma picanha como se fosse um brisket, isso é legal. about cooking something like a brisket, really all I mean is cooking it low and slow and taking the Vai internal assar temp devagarinho, low and slow, até chegar a uma temperatura interna que o nosso gaúcho da fronteira e editor vai colocar aqui de 200 Fahrenheit. up to about 200 degrees Fahrenheit. This is a process that works great with things like brisket, pork belly, or short ribs because they have so much connective tissue on the inside. Picanha, however, does not really have that. It's more of a cook it to medium rare situation.
Normalmente a gente usa o low and slow para quebrar o colágeno, quebrar os tecidos conectivos, mas a picanha não tem isso. É uma carne que a gente grelha, que a gente faz no espeto e que poderia levar até o ponto, ponto menos, mal passado, né? Mas ele vai fazer ela até uma temperatura maior do que bem passado. So personally, I'm a little skeptical if this is even gonna work. To give myself the best chance of success, we're not only gonna cook this regular prime grade picanha, but we're also... Ele tá usando uma picanha prime aqui, que é uma picanha top, que é uma picanha boa, né, com bom grau de marmoreio, né, uma graduação que o americano utiliza. A gente já falou sobre isso aqui no canal. E também vai usar uma outra aqui, vamos ver aqui. I'm gonna cook this picanha right here. It is an Australian Wagyu picanha. Ô, louco. It has a marbling score of Picanha de Wagyu, ó, que tá nesse grau de marmoreio aqui, ó, que tá no grau 8 de marmoreio, que tá muito bom, hein? An insane amount of intramuscular fat in there. Not to mention, marmoreio é essa gordura entremeada, a gordura intermuscular aqui. Also way bigger than a normal picanha that you'll find in America. Just so we can really see that marbling, I'm actually going to take a slice here to hopefully expose it a little bit more. Nossa senhora. Insane. The first thing I notice here is that picanha has a very similar fat cap compared to like a brisket. So we're going to treat it the exact same way by trimming it up and leaving about 1/4 of an inch of fat. And this fat vai tirar pouco da gordura só para não ficar excesso de gordura em cima. I think our Wagyu one is just about good. The prime one actually has a pretty thin essa não precisa nem mexer. So I'm just going to leave it as is, and let's move on to the seasoning. Alright, so in the spirit of picanha being a very popular Brazilian dish, I biked 8 miles yesterday and I went to a Brazilian grocery store. Ó, pela picanha ser um prato brasileiro, né, um corte brasileiro, ele ontem andou de bicicleta e foi até uma loja brasileira. Bought some Brazilian salts and seasonings. E comprou um sal temperado brasileiro aqui. This here is a Brazilian salt blend that includes some like herbs. Sal grosso e ervas aqui. What's most distinctive about it is those super coarse granules of salt. Ele comprou um dry rub brasileiro aqui, na verdade um sal grosso temperado. The taste of this stuff is super unique. It almost reminds me of like pickles or like, I don't know, seaweed in a weird way. But I actually love it and I think it's gonna go great with these picanhas. Tempero pumps. Both of these picanhas. Deixa aí nos comentários se você conhece tempero, nunca tinha visto. I've only ever really seasoned a brisket with like kosher salt, so we'll see how this goes. And we'll get this prime one as well, along with those fat. Passou dry rub na picanha e vai pro defumador. Okay, and for our second cooking process, we're gonna be pan searing this. Agora, nossa. More specifically, we're going to turn this into some steaks, and the first step is to actually cut this with the grain. Very important, as Google says. Vai cortar a favor da fibra, que nem ele falou. The grain is actually running, for the most part, it's a little bit diagonal, like this. I'm going to keep the steaks right around inch, maybe a little bigger, 1.5 inches or so. Pretty nice marbling in there. Vai fazer na Now frigideira. that we're in steak form, we can see the true benefit of starting by cutting with the grain. We have our grain running this way, meaning once we take our slices, we'll slice this way, perfectly against the grain for nice tender bites. For the seasoning step, Mas a sal grosso, very simple and very traditional. sal brasileiro. Extremely coarse salt. Once again, very common with Brazilian barbecue, but just check out how big these grains Botou até um Heisenberg ali. even something like kosher salt. I will say, this super coarse salt is a lot more common when it comes to cooking over fire. I have no idea how it's going to react when I cook it in a pan, but either way, we got to give it a try. It's just so Eu nunca fiz na frigideira com sal grosso. Não sei se precisava, né? Mas big. Just add in a little avocado oil and just start here on the fat cap. Aí, botou um óleozinho, Just rendering that down to get some nice color. óleo de abacate, de avocado. Nice golden color. Essa gordura é o luxo. Isso aí é o luxo. Olha a cor. And just pulling them off once we reach 120 Fahrenheit internal. Ó, 120 Fahrenheit. Nosso picanheiro aí vai botar. Pan. Did we make the wrong salt choice? Potentially. But let's keep going. We let this rest Não dá for tempo about pro 10 sal minutes. derreter, né? Really see the grain structure kind of moving this way. So as we slice, we'll go right against it. And we'll just take our slices. Olha esse ponto, hein?
And as you can see, picanha is just such a juicy cut. And because we cut it against the grain, nossa, eu tô fazendo aqui o que eu não fui fazer uma picanha ainda? in my opinion, better than something like a ribeye. I am so ready to eat this, but unfortunately we need to wait. However, I am still excited because... Aí, ó, agora sim estamos falando no sistema bruto. Process. It is probably the most traditional in Brazil, or if you've ever been to one of those Brazilian steakhouses, you know exactly what I'm talking about. We got those rings, huge knives. Posso apostar que aquele espeto é Tramontina. Picanha here is also prime grade, but as you can see, it is just pretty crazy marbling even for prime. For this one, tá linda essa picanha, hein? Against the grain. We'll measure out about 3 fingers and just take a slice. Once again, about 3 fingers, and we'll just take off this end piece here, leaving us with 3 steaks. Mas é uns cortes estranhos que fazem. And here we have our traditional churrasco roasting stick. Sword. A espada. O nosso espeto, famoso espeto. And it also has this kind of rivet, which is going to help it stay in place. Starting on the fat side, ai, ai, ai. Attempt to avoid slicing our fingers. Now we'll kind of chega a dar medo de ver esse cara espetando. Ai, ai, ai. This feels dangerous. Feels dangerous. Parece perigoso mesmo esse cara espetando. Now we'll do the next one. Mas ele tá fazendo até que certinho. É melhor. Ai, ai, ai. And just slide that right through. And our last deu certo, deu certo. Vai cortar a mão fora aí, cara. Opa. Pra ser a primeira vez dele, tá bom. Since we're cooking it over fire and not on the cast iron, it's less likely to fall off. Just getting both sides and the edges. Not gonna lie, still getting used to salt that's this coarse, but it's fully seasoned up. Let's get... Olha, ele foi até ele foi interessante aqui, ó. Eu não sei onde é que ele vai fazer isso aqui. Mas normalmente ele espetou até interessante, que ele espetou o pedaço maior na ponta, que o fundo da churrasqueira normalmente puxa mais. Então até nisso ele acertou aí. Get on the grill. And as you can see, ele tá fazendo uma sentado no chão. But gotta work with what we got. Keep in mind, I do live in New York City, so tá girando ali, mas vamos, tá bom, né? Vamos dar uma chance pro cara, que é a primeira vez dele. Quem nunca espetou a carne que fica girando no espeto? And once the internal temp reached 120 Fahrenheit, it was time to take it off. Ó, 120 aí, editor. Sure was quite the process, but these things are just dripping like crazy. As you can see, we have some really nice, almost bubbly color on that fat side. Now, because we cut this against the grain... Pera aí, 120... Deixa, calma. Calma que eu vou dar uma olhada, que eu tô achando isso aí muito baixo. O cara me tirou a picanha... 50 graus. Porra, bicho, tá muito baixo isso aí, cara. Eu tiro mais alto, tiro ao ponto pelo menos. Não sei como é que ele vai fazer aqui o corte, mas... Deixa eu voltar um pouquinho só pra nós confirmar. There's quite a bit of fat dripping off here, but the color is starting to look great. And once the internal temp reached 120 Fahrenheit, mas tá 120 é baixo mesmo, cara. 50 graus. But these things are just dripping like crazy. As you can see, we have some really nice tá bonita a gordura. Color on that fat side. Now, because we cut this against the grain initially, by taking our thin slices here. Eu acho que ele tirou essa temperatura porque ele vai fazer lasqueadinho e vai voltar pro fogo. Aí, tá bonito. Concordo. Agora, se ele vai baixar do espeto e servir, vai estar mal passado demais. Aí, ó. We got our beautiful thin slices of that churrasco. Não, tudo bem, tá perdoado. Cut against the grain, nice and thin. In true Brazilian style, we're gonna throw a little bit of... Aí já não tá true Brazilian, né? Aí não tá tão brasileiro, né? Não tá tão brasileiro botar chimichurri em cima, né? Eu acho que um vinagretezinho do lado, uma farofinha, estaria mais brasileiro que esse chimichurri, mas é bom o chimichurri também. Especially after cooking on the ground for the past like 45 minutes. Gotta go for a quick bite. Max, you gotta wait for the brisket. Ih, tem que esperar, cara, pra experimentar, não é pra comer agora. Alright, let's check on that brisket.
I mean, talk about major shrinkage. These things have gotten diminuiu bastante de tamanho, olha só. Com a defumação, ele não embalou em nenhum momento e como a defumação, né, faz a peça diminuir de tamanho. 195 Fahrenheit, o editor vai colocar aqui. Tender and they are so tiny comparatively. However, that E o sal ficou ali em cima. And I can tell that that fat cap has rendered down beautifully. But as you can see, there's this huge salt crust over the top, but it seems like none of it really absorbed. Let it rest for about 45 minutes. Deixou descansar uns 45 minutos. Slice it up. Prime. Olha, tá bonito, hein? It is looking pretty juicy, and it also has a really nice smoke ring. Tá bonito. Não dá pra dizer que não. See, it's definitely filled with moisture. Let's see if it passes the traditional brisket bend test. Aí, até teste do dedo fez. Olha. Super, super tender. I don't know. Picanha como brisket, hein? Fazer picanha igual brisket. Gostei da ideia, hein? We're most excited for our Wagyu picanha cooked like a brisket. Once again, this one looks Essa parte perto da gordura aqui que fica lindo, hein? Just continue taking some slices. Isso deve ficar bom, hein? Meu Deus. There's a lot of juice coming off that fat Olha, cap, but the olha. meat itself actually looks less juicy than Ele tá falando que a carne deu uma cara, tá com meio, parece mais seco, né? E parece mesmo. overall, it's still looking pretty good. Once again, let's see if it passes. Você tá bonito também. Test. Not terrible. I mean, these are insanely tender. Olha. Kind of makes sense, like this is already a Nossa. cut, but yeah, that just falls apart. Very interesting to see that Água na boca aqui. it's better than the Wagyu, but the only way to know for sure is to give them a taste. All right, we have made it. It is time to put our three processes head to head, very different from one another. Vamos so ver I'm isso aí. interested to see which one is actually best. But let's start here with the pan sear. I will say that to me is pretty much a perfect piece of picanha. You got that nice fat cap, cooked to medium rare. It's standard, but it's phenomenal. Churrasco. Ótimo, mas normal. Churrasco, picanha grilled over fire. Ponto menos, uma antes anterior. Até o gato tá miando nesse aí. Right now. It is impossible to get through a taste test without Tibby. But that one is way more tender. I think because it was cut significantly thinner. You also get that char flavor from the... Gostinho de... Since we cooked it over Não fire. tem, né? Picanha no espeto, não tem. Brisket? No. Our picanha cooked like a brisket. E a picanha com o brisket. Tender all the time. That is like far beyond tender. It's almost, I don't want to say mushy, but either way, let's move on to the Wagyu. Mushy é molengo, tá quase desmanchando ele. Falling apart. I will say the fat cap completely rendered. It's almost like sweet. The tenderness, I'm still trying to figure out if I actually love it. But in terms of these two, I would say I prefer the Wagyu one. But which one do I prefer? Absolutely no question. This one right here. Churrasco, né? Churrasco. The one that's grilled over coals. I mean, it's more tender, better flavor, and if you are able to do it, I highly recommend it. Aí, ó. Nós fizemos sempre aqui, todo final de semana, meu It's amigo. not bad. It's also not better than brisket. Not the best. Thank you all so much for watching. I really hope you enjoyed the video. I also wanted to give you... Não é tão bom, pelo que ele falou, a picanha feita como brisket, mas eu acho que vale o teste. Eu faria o teste. Vou fazer o teste, inclusive. Eu nunca fiz, por incrível que pareça, uma picanha igual brisket. Só que ele não embalou. Eu acho que eu embalaria para ela perder menos líquido, talvez. Vou fazer. Mas o churrasco não tem quem ganha, né? Nosso churrasco aqui é muito bom. Bom, galera. Vídeo incrível. Maneiras de fazer o que a gente está muito acostumado a fazer. Vou pedir para vocês curtirem aí o meu vídeo, curtirem o vídeo dele. Ficou bem bacana. Testem aí a picanha desse jeito, né? Dos jeitos que a gente não faz. Eu nunca fiz picanha na frigideira, até porque tem no espeto, tem na grelha. Eu não vou fazer na frigideira. Vou fazer do estilo do brisket ali, porque me chamou a atenção. E vou testar porque nunca fiz, vou testar. Galera, se inscreve aí, curte, se inscreve no canal dele, curte o canal dele. É muito bacana, ele faz vários testes. A gente aqui tá sempre trazendo conteúdo. Então, contem comigo aí para evoluir o churrasco de vocês. Nos acompanhem aqui que sempre tem novidade. Certo, galera? Um abraço. Valeu. Até o próximo, hein? Tamo aqui toda terça e quinta. Bem.